여러분 안녕하세요. Hello everyone. Before we start, I have workbooks. If you need workbooks, Hangul workbook is free for everyone. There is audio file inserted. There is my videos, my YouTube videos also linked in the PDF. So you can just click on them. And then workbook 1 for simple sentences with different endings. And workbook 2 for complex sentences. Today we'll be studying this form, adjective 은, verb 는 편이다. When I say tendency in Korean, when you want to translate these to English, it becomes either, I tend to do something, or I am on the side of, I'm on the taller side. I'm on the shorter side. You first change adjective to 은, adjective stem 은, or verb stem 는. So when you look up dictionary form of adjective and verb, they all end with 다, right? 먹다, 좋다, 싫다, 예쁘다. You change that 다 ending, if it's adjective, to 은, 좋은 사람, a nice person. 예쁜 사람, a pretty person. 그쵸? And if it's a verb, you change that 다 ending to 는. So 먹다, 먹는, 자다, 자는 이렇게 해요. And these are noun modifying form, which means how you can use verb or adjective before nouns to describe that noun. And there is a noun that comes after because we changed to this noun modifying form. You need to modify a noun. So you need to put a noun afterwards. And today that noun is 편. 편 literally means side. And then you put 이다, which is to be, right? MR is. And you can change this 이다 to different endings, right? So 이에요, present tense. 이었어요. I was that way. Maybe not anymore. Or this is good to use. 인 것 같아요. So 것 같아요. 같아요 literally means to be same. So it is like. You say this when you are saying I think, I feel like. Because you're saying I'm not so certain, this softens what you are saying as well. 인 것 같아요. So this 인 것 같아요. Doesn't matter if the stem ends with a consonant or a vowel. You can just put 는 after the stem. To tend to do something becomes 하는 편이다. 주말에 뭐 하는 편이에요? So this is similar to asking 주말에 보통 뭐 해요? In Korean 101 level. 주말에 보통 usually 뭐 해요? What do you usually do? That's the literal translation. Similar question, right? Basically asking the same thing. But this is saying, what do you tend to do on the weekend? 보니님 밤새우는 편입니다. 그림 그려요? You draw your art? 리지님, 저는 집에 있는 편이에요. 매드인님, 한국어를 공부하는 편이에요. 진짜로? 데이비님, 저는 운동하는 편이에요. 좋아요. 수진님, 주말에는 쉬는 편이에요. 좋아요, 좋아요. 먹다 어떻게 바꾸죠? 먹는 편이다. 매운 음식 잘 먹는 편이에요. Here, this 매운 is also noun modifying form to modify the noun 음식. So spicy food, 매운 음식이에요. 여러분, 매운 음식 잘 먹는 편이에요? 저는 한국 사람 치고, so 치고 is like when you consider 한국 사람 치고 매운 음식 잘 못 먹는 편이에요. 근데 미국에서는
엄청 잘 먹는 편이죠. 그쵸? Everything's relative. 보다 있죠. To watch, to look, to see. 보는 편이다. 어떤 드라마를 자주 보는 편이에요? 예를 들면, for example, 저는 로맨틱 코미디, 로코를 자주 보는 편이에요. 저는 크라임 드라마, 범죄 드라마를 자주 보는 편이에요. If you wanna say I tend to not do something, 안 보는 편이에요. You can say that. I usually don't watch it. Or 잘 안 보는 편이에요. So the difference between 안 보는 편이에요 and 잘 안 보는 편이에요. 안 보는 편이에요. You are saying I just don't watch it. Usually, generally, I don't. 잘 안 보는 편이에요. Is I do watch it, but not that often. Horror shows, 공포물은 안 보는 편이지만 좀비물은 봐요. So you can put 물 as like a genre of that kind of show. 있다 and 없다 conjugate with 는, like verb, even if it's the adjective that has 있다, 없다, like 맛있다, or 재미있다, or 맛없다, or 재미없다. So they are adjectives, but because they have 있다 and 없다, you are going to change them to 는. 맛있는 거, a delicious thing, something delicious. 재미있는 거, a fun thing, something fun. 그쵸? So remember that. 이 집 음식 맛있는 편이에요. This place's food is on the delicious side. It's pretty good. 주말에 집에 있는 편이에요. 나가는 편이에요. 나가다 is to go outside. 봄하고 가을에는 나가는 편이에요. 그쵸? In spring and fall, we tend to go outside. 근데 겨울은 집에 있는 편이에요. 자, one irregular. If you see 리을 in the stem, like 알다, there is 리을 here. 리을 with 니은 is kind of hard to pronounce back to back, so we drop 리을 and treat it like there is no consonant on the bottom. So, 아는 편이다. Do you know him well? Do you know her well? 잘 알아? 네, 잘 아는 편이에요. You can say I know that person. Another word, 울다. 울다, 우는 편이다. Not 울는 편이다. Real drops, 우는 편이다. 예요. 여러분, let's talk about the past. 과거 이야기해 봐요. 이에요, past tense, 이었어요. 아기 때 많이 우는 편이었어요. 안 우는 편이었어요. 저는 아기 때 많이 우는 편이었대요. 저희 엄마가 말했어요. 많이 우는 편이었대요. 엄청 예민했어요. I was really sensitive baby. To make money. 그쵸? 벌다. So there is 리을, 받침. So we drop it and it becomes 버는 편이다. 여러분 나라에서는 어떤 직업이 돈을 잘 버는 편이에요? 제 생각에는 IT 관련된 직업이 그리고 AI 관련된 직업이 돈을 잘 버는 편인 것 같아요. 우리나라에서 자동차를 만드는 회사에서 일하는 직업은 돈을 잘 버는 편이에요. 아, 그래요. 신님, 의사 잘 버는 편이에요. 의사가 잘 버는 편이에요. 아, 잉님, 이거 맞네요. 배우가 돈을 잘 버는 편인 것 같아요. So, verb was just 는. 근데 adjective는 달라요. 형용사는 달라요. Look at the stem. Before 다 ending in the dictionary, and if stem ends with the consonant, because there's no space on the bottom, so you put a new syllable, 은, 편이다. If it ends with a vowel, 받침이 없어요, there is no last consonant, then there is space, so you just put 니은 underneath. No need to make a new syllable.
to be many or to be much, 많다, 많다, 많은 편이다. 예요. 여러분, 친구가 많은 편이에요? 본인님, 저는 친구가 많은 편이 아닌 것 같아요. I don't think I'm on the side of having many friends. 세스님, 저는 친구가 적은 편이에요. 좋아요. 많다, opposite, to be few, 적다. 예요. 적은 편이에요. So now, let's look at the vowel, stem vowel. So 크다, 그쵸? To be big. 크, you just put nian underneath, which combines to one syllable. 큰, 그죠? 큰 편이다. Let's make a sentence. 문장 만들어요. My eyes are on the bigger side. So I heard people saying, oh, you have big eyes. I think compared to other people, I think I have big eyes, is what you're saying. 저는 눈이 큰 편이에요. So I see different ways that you are saying this. So 저는 눈이 큰 편이에요. 리즈님, 제 눈은 큰 편이에요. 잉님, 저는 as for me, eyes are on the big side. 눈이 큰 편이에요. So native speakers will use this a lot. 은는 first and then 이가. So as for me, 저는 always start with 저는 and talk about something else. 잉님's sentence is also correct. My eyes are on the bigger side, which is exactly what this sentence is saying. So those are correct. Both are correct. Alright. 자, 여러분 어떤 편이에요? 키가 큰 편이에요? 키가 작은 편이에요? So we're comparing to average a lot of times when you're using this 은 편이에요. So 키가 크다. 키 is height. So 키가 크다. Height to be big, which means to be tall. Somebody's height is tall. Opposite, 키가 작다. Height to be small, so to be short. 크다 ends with a vowel, so you put nian underneath. 작다 ends with a consonant, so you have to make a new syllable. 작은 편. So 큰 편, 작은 편. 오케이. 자, 다음 거. 여러분 성격 어때요? How's your personality? 말이 많은 편이에요? 말이 없는 편이에요? 말이 많다, words to be many, to be talkative. 말이 없다 is words to not exist. There are no words to be quiet, not talkative. 여러분은 말이 많은 편이에요? 말이 없는 편이에요? 어때요? 자, I made a little more advanced sentence. 저는 편한 사람이랑 있으면 말이 많은 편인 것 같아요. As for me, 편하다, to be comfortable, 편한 사람, comfortable person, 이랑, with, 있다, to be, to there is or to stay, 으면 if. So if I am with somebody I am comfortable with, I think I'm on the talkative side. 저는 편한 사람이랑 있으면 말이 많은 편인 것 같아요. 근데 마음에 들다 is to come into my heart, meaning I like. 마음에 안 들다 is to not come into my heart, which means not my style. So, 는 들다 real drops. So it becomes 마음에 안 드는 사람, the person that's not my style. If I am with that person, 이랑 있으면 말이 없는 편이고요. 자, 근데 이거 좀 볼게요. 이다. Some adjectives have 이다 ending, like to be. These words we have to know nowadays because Myers-Briggs is going crazy. MBTI 때문에 많이 써요. 이야, I야 이렇게 말하죠. Are you E, extroverted, or I, introverted? To be introverted, 한국어는 내향적이다. 예요. So, 내 is 한자, Chinese character meaning inside. 향 is 방향, direction. So, introverted. I am directed to inside me. That's where I get my energy from. 내향적이다. 외 is the outside. You know, 외국, 그쵸? Foreign countries.
외국인, foreigners, outside country person. So 외향적이다. I'm directed outward. I get energy from outside, from other people. So 이다 becomes 인편이다. So 내향적인 편이다. To be on the introverted side. 외향적인 편이다. To be on the extroverted side. 여러분은 어떤 편이에요? 외향적인 편이에요? 내향적인 편이에요? What if I want to say neither? I'm not extroverted or introverted, or I can't choose one side. 저는 이쪽도 저쪽도 아니에요. I am not this direction or that direction. I'm like in between. 저는 이쪽도 저쪽도 아니에요. 왜냐하면 저는 MBTI가 외향적인 게 65%, 내향적인 게 35%더라고요. So I recall I've done it and I'm like 60 to 65-ish extroverted, 30 to 35-ish, no actually 35 to 40%-ish introverted. 그래서 사람 만나는 게 좋지만 피곤하기도 해요. So for me, honestly, I do like meeting friends. I get energy. However, at the same time, I'm like, I don't want to go. I have that side. I just want to stay home. Last irregular, two things. Real drops for adjective as well. And then now that it's adjective, you just put ni은 underneath as if it was ending with a vowel. So, to be long, 길다. You drop 리을, delete 리을, right? 리을 없어요. 받침 없어요. There is no last consonant. So now you just put 니은 underneath and it becomes 긴 편이다. To be on the longer side예요. 그럼 여러분 머리가 긴 편이에요? 짧은 편이에요? So here you use long and short. 길다 to be long, 짧다 to be short. 제 머리는 보통 엄청 긴 편이에요. 근데 요즘은 조금 짧은 편이었는데 길었어요. And it grew again. 자, another irregular. If the stem ends with 비읍, we all know, right? If you're changing this 다 ending block to endings that have 이응, like 은 or 어유 or 을, 비읍 becomes 우, right? So now that it ends with a vowel and there's no consonant on the bottom, you just put 니은 underneath. So it becomes 운편이다. So 덥다, you change 비읍 to 우, and then you put 니은 underneath. 더운 편이다. 그죠? 더운 편이다. 예요. To be cold, 춥다, will become 추운 편이다. 그죠? 더운 편이다. 추운 편이다. 여러분이 사는 곳 날씨는 어떤 편이에요? So 사는 곳, the place you live, the weather, what side is it on? 더운 편이에요? 추운 편이에요? 제 문장이에요. Here's my sentence. 저는 하와이에서 6년 살았어요. 하와이는 더운 편이었어요. 아주 더운 편이었어요. 그런데 지금은 미국 동부에 사는데 겨울에 꽤 추운 편이에요. 동부는 East Coast or East Side, East Part예요, literally. In winter, quite is 꽤 quite cold. 오늘은 여기까지예요. This is what I have for today. 수고하셨습니다. 안녕히 계세요, 여러분.